ذكرك في المعمور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، بدين الحق، دين المحبة والسلام والأمن والتعاون على البر والتقوى، وعلى مجدد دينه حامل لواء المحبة والسلام، مهدي الأمة ومسيحها الموعود، وبعد. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا ويا مرحبا بكم في الحلقة التاسعة من هذا البرنامج الذي يتناول محاور رؤية أمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز للسلام والأمن العالمي. موضوعنا الليلة هو التقوى، فمن الضروري لكل أحمدي ألا يؤذي أحدا بلسانه ويده، فلن يتمكن الإنسان من نيل هذا المستوى إلا إذا كان سالكا مسالك التقوى، وكان قلبه عامرا بخشية الله وخوفه. والآن دعونا نستعرض هذا المحور المهم فيما قاله أيده الله بنصره العزيز في خطبة الجمعة يوم 3/2/2017 في مسجد بيت الفتوح بلندن، بمناسبة انعقاد الجلسة السنوية للجماعة في بنغلاديش وكذلك الجماعة في سيراليون، حيث يقول: علينا أن نتذكر أنه يتحتم علينا أن ندرك الهدف والروح وراء عقد الجلسات، وأن نسعى جاهدين لتحقيق تلك الأهداف حيثما عقدت الجلسة في العالم، سواء كانت في بنغلاديش أو سيراليون أو في أي بلد آخر في أفريقيا أو غيرها. وقد بين المسيح الموعود عليه السلام تلك الأهداف في مناسبات مختلفة في ذكر أهداف الجلسة. يقول المسيح الموعود عليه السلام: إن أهداف الجلسة هو خلق الزهد والتقوى، وهذا ليس بشيء مؤقت، بل هي حالة تبقى مع صاحبها دائما. ثم يجب أن ينشئ المشترك في الجلسة، ينشئ هذا الاشتراك لديه إدراكا حقيقيا لخشية الله تعالى، وهذا أيضا شيء دائم. ليس المراد من الخشية كما يفزع المرء من شيء، بل كما يخشى الإنسان من سخط حبيبه. ثم يجب أن يخلق الاشتراك في الجلسة وبقاء المرء في جو روحاني اللين في القلب تجاه الآخرين، ويزيد المشترك حبا تجاه الآخرين. ويجب أن تتولد المؤاخاة بين المشتركين لدرجة يغبطهم الناس كلهم عليها، فهذه النماذج وحدها تبدي تعليم الإسلام الحقيقي للعيان. لقد ركز المسيح الموعود عليه السلام أيضا على أن يتحلى أتباعه بالتواضع والانكسار، وأن يكونوا بريئين تماما من الكبر والغرور، ويرفعوا مستوى تقدمهم الروحاني حيثما كانوا، وينشروا تعليم الإسلام الجميل بين مواطنيهم. إذا واجهنا معارضة فإنها لا يمكن أن تعرقل سبيلنا، بل يجب علينا أن نستمر في عملنا بالحكمة في كل مكان. هذا هو هدفنا اليوم. تشوه في هذه الأيام سمعة الإسلام في كل مكان، ونرى المسلمين متعطشين لدماء إخوانهم المسلمين حتى في البلاد الإسلامية، وقد ابتعدت أعمالهم عن تعليم الإسلام. ففي هذه الظروف يجب علينا نحن الأحمديين أن نطلع العالم على تعليم الإسلام الجميل، والأهم في هذا المجال هو أن ننشئ العلاقة بالله وندعوه خاضعين له، ونستمر في الدعاء ليبارك في أعمالنا، وأن نضرب أمثلة عليا عملية للأخلاق الفاضلة، حتى يدرك العالم أنه إذا كان أحد يريد أن يرى أعلى المستويات في العبادات بحسب تعليم الإسلام فلينظر إلى الأحمديين.
وإذا أراد أحد أن يرى مستوى أعلى في أداء حقوق العباد وحسن الخلق فلينظر إلى الأحمديين. قال عليه السلام في موضع: أي تقدموا في الأخلاق النبيلة. فما هي هذه الأخلاق النبيلة؟ إنما هي أن تعاملوا الناس باحترام ودماثة ومواساة، وليبرز الصدق والوفاء الحقيقي عن مقام محمود على درب الخدمة، يبذل لأداء حق الله وخدمة الدين. هذا لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي موضع آخر قال المسيح الموعود عليه السلام: عندما يهاجم أحد ولي الله فإن الله ينقض عليه كما تنقض اللبوة غضبا على من سلب منها شبلها. ويقول المسيح الموعود عليه السلام موضحا معنى التقوى: إن معنى التقوى هو اجتناب سبل السيئة الدقيقة. ولكن اعلموا أنه ليس المراد من التقوى فقط أن يقول أحد بأني متقي لأني لا آخذ مال أحد، ولم أنقب بيت أحد، ولا أسرق، ولا أرتكب سوء النظر، ولا أزني. هذا النوع من الحسنة يكون مدعاة للضحك عند العارفين، لأنه إذا ارتكب مثل هذه السيئات وسرق ونهب لنال العقاب. فهذه الأمور ليست حسنة جديرة بالتقدير في نظر العارفين، بل الحسنة الأصلية والحقيقية هي أن يخدم المرء البشر ويبدي الصدق والوفاء الكاملين في سبيل الله، ويكون مستعدا للتضحية بنفسه في سبيله تعالى. لذلك قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أي هو مع الذين يجتنبون السيئات ويكسبون الحسنات أيضا. ثم يقول عليه السلام: تذكروا جيدا أن مجرد اجتناب المرء السيئة ليس أمرا محمودا ما لم يحرز معه الحسنات أيضا. فلعل الكثيرين لم يزنوا قط، ولم يقتلوا أحدا، ولم يسرقوا، ولم يقطعوا الطريق، ومع ذلك لم يبدوا في سبيل الله تعالى أي نموذج للصدق والوفاء، أي لم يرتكبوا هذه الجرائم، ولكنهم لم يظهروا في سبيله تعالى نموذج الصدق الذي يستحق التقدير، أو لم يسدوا أي خدمة للإنسانية، ومن ثم لم يحرزوا أي حسنة. فالذي يعدهم من الصلحاء نظرا إلى هذه الأمور جاهل، لأنها سيئات لا يؤدي مجرد اجتنابها إلى أن ينضم المرء إلى أولياء الله. ورد ذلك في البدر مجلد 3 العدد 3 صفحة 3 بتاريخ 16/1/1904. ومعانا على الهاتف البروفيسور نسيم دانا، المحاضر في علوم الأديان والشرقيات بعدة جامعات ومنها جامعة أريل. حياكم الله بروفيسور، ويا مرحبا بكم. أهلا وسهلا. كيف الصحة حضرتك؟ نحمد الله. كما تعلم نتناول في هذا البرنامج رؤى حضرة أمير المؤمنين بما يتعلق بتحقق السلام والأمن العالمي. يسعدني أنا ومشاهدي الكرام سماع رأيكم بهذا الموضوع. تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. لمزيد الأسف إن الظروف العالمية تتدهور بالاستمرار، مما يبعث على القلق. وأكثر الحروب والقتال ليست بين مسلمين وغير مسلمين، بل داخل المسلمين أنفسهم. من المعروف أن الطائفة الإسلامية الأحمدية لا تألو جهدا للابتعاد عن الحروب والشغب. فأقول إن أهم شيء هو السلام، وأهم شيء للحصول على السلام هو تبني كلمة الله عز وجل كما
جاءت في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين. ومنها ما قيل بسورة البقرة مثلا: ليست البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وآتى الزكاة والمؤمنون بعضهم إذا عاهدوا والمؤمنون والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهنالك كمان كلمة أخرى تتعلق بالمنطقة في الشرق الأوسط. يقول الكتاب: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فأنا أقول يا ريت إخواننا المسلمين يتغمقون أكثر فأكثر بكلمة الله، فهذا لابد أن يؤثر على السلام قاطبة في كل العالم. والسلام عليكم حياك الله ورحمة الله وبركاته. يا هلا بروفيسور. أيضا على جميع الأطراف التي قد من الله عليها بأن نزل فيهم أنبياء وكتب مقدسة أن يتبعوا تعاليم كتبهم المقدسة، ولن يصبح هنالك خلاف أو اختلاف أو حروب في العالم، لأنه لا يمكن أن يكون قد بعث نبي من الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الحرب وإلى الدمار. شكرا بروفيسور على هذه المداخلة المهمة جدا. أهلا وسهلا، شرفنا. حياك الله. حبيبي. وقال عليه السلام: فإن سنة الله بحق أصحاب السلوك السيء والسارقين والخونة والمرتشين أنهم يعاقبون هنا في هذا العالم، فهم لا يموتون ما لم يواجهوا العقوبة. تذكروا أن مجرد هذه الأمور لا تندرج في قائمة الحسنات. وأضاف عليه السلام: إن التقوى درجة دنيا، ومثلها كمثل من يجلو إناء جيد وينظفه لكي يوضع في أفضل طعام، فإذا وضع إناء بعد الجلي الجيد ولم يسكب فيه طعام فهل يمتلئ منه البطن؟ كلا. فهل يمكن أن يشبع أحدا الإناء الفارغ؟ كلا. فمثل ذلك احسبوا التقوى. ما هي التقوى؟ قال عليه السلام: إنما التقوى هي تنظيف إناء النفس الأمارة. والنفس الأمارة هي ما يحث المرء على ارتكاب السيئات فلا يخجل من ارتكابها. لذا فالتقوى هي أن تنظفوا إناء النفس الأمارة. ولما أصبح هذا الإناء نظيفا واجتنب المرء السيئات صار تقيا. والتقوى مجرد البداية، ثم تأتي مرحلة اللي هي مرحلة وضع الطعام في الإناء، وهي الحسنات التي أخبر بها الله تعالى، وهي تتعلق بحقوق الله وحقوق العباد. قال عليه السلام: والحسنة هي الطعام الذي يوضع فيه والذي يقوي الأعضاء ليجعلها صالحة لتصدر من الإنسان الأعمال الحسنة. أي يجب أن يسعى لكسب الحسنات بحيث يبذل كل ما أعطاه الله تعالى من قوة وقدرات لأداء حقوق الله وحقوق العباد. والذي يقوي الأعضاء ليجعلها صالحة لتصدر من الإنسان الأعمال الحسنة وينال أسمى مراتب القرب الإلهي.
وحين يتأتى هذان الشيئان وتبدأ الحسنات فسوف يزداد مستوى التقوى أيضا، وينال المرء قرب الله تعالى. هذا ورد في البدر مجلد 3 العدد 3 صفحة 3. يقول المسيح الموعود عليه السلام إن القضية الحساسة والمرحلة الأساسية هي مرحلة أداء حقوق العباد، لأن المرء يواجه هذه المواقف كل يوم ويتعرض لهذا الاختبار كل حين، لذا ينبغي التصرف في هذه المرحلة بمنتهى الحذر. أما أنا فمذهبي ألا تقسوا على العدو أيضا أكثر من اللازم. يريد البعض أن يسعى لتدمير العدو إلى أقصى حد، ثم تحت تأثير هذه الفكرة يبذل كل ما في وسعه غير مبال بما هو مشروع وما ليس بمشروع، ويرميه بتهم باطلة ويفتري عليه تشويها لسمعته ويغتابه ويحرض الناس عليه، فترون كم يرث من السيئات والمعاصي نتيجة عداء بسيط. ثم أين يؤول أمره حين تولد هذه السيئات سيئات أخرى؟ يبين حضرته عليه السلام هنا أن السيئة الواحدة تؤدي إلى سيئات أخرى شأنها شأن الأنثى اللي تلد الأولاد. يقول حضرته عليه السلام: أقول والحق أقول لا تكنوا لأحد عداوة شخصية، وكفوا عن الحقد والكراهية كلية. لو كان الله معكم وصرتم لله فإنه قادر على أن يدخل أعداءكم في خدامكم. أما إذا كنتم قاطعي صلتكم مع الله تعالى ولم تبق لكم علاقة معه وصارت مخالفة ديدنكم، فمن الذي يكون أشد عداوة لكم سوى الله تعالى؟ يستطيع الإنسان أن ينجو من عداوة المخلوق، أما إذا عادى الله تعالى فلن تنفع صداقة الخلق كلهم. لذا يجب أن تكون سبيلكم سبيل الأنبياء عليهم السلام. لا يريد الله تعالى أن تعادوا أحدا عداء شخصيا. وقال عليه السلام: اعلموا أن المرء إنما ينال الشرف والسعادة إذا لم يعادي أحدا عداوة شخصية. أما عداوة أحد في سبيل شرف الله ورسوله فهو أمر آخر، أي إذا كان الأمر يخص شرف الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يعادي المرء أحدا، أي أن الذي لا يكن لله ولرسوله احتراما ويعاديهما فيمكنكم أن تعدوه من أعدائكم. وقد أوضح حضرت معنى هذه العداوة أيضا، وقال عليه السلام: يمكنكم أن تعدوه من الأعداء، ولكن هذا لا يعني أن تفتروا عليه وتسعوا لإيذائه بغير حق، كلا، بل معناه اعتزلوه وفوضوا أمره إلى الله تعالى، وادعوا لإصلاحه إن استطعتم، ولا تبدأوا من عند أنفسكم خصاما جديدا معه. هذه هي الأمور الضرورية من أجل تزكية النفس. ثم يحكي حضرته عليه السلام قصة سيدنا علي رضي الله عنه، وقال: ذات مرة كان سيدنا علي كرم الله وجهه يقاتل عدوا في سبيل الله فصرعوا. هذا أيضا خطأ فظيع. مع هذه التعاليم والتوجيهات السامة أنعم علي بإنعام تام، وما ألتني من شيء، وجعلني من المكلمين الملهمين، وعلمني من لدنه علما، وهداني مسالك مرضاته، وكشف علي أسراره العليا، فطورا أيدني بالمكالمات التي لا غبار عليها ولا شبهة فيها ولا خفاء، وتارة نورني بنور الكشوف التي تشبه الضحى. ومن أعظم المنن أنه جعلني لهذا العصر
ولهذا الزمان إماما وخليفة، وبعثني على رأس هذه 100 مجددا لأخرج الناس إلى النور من الدجى. ومن آياته المباركة العظيمة أنه إذا وجد فساد المتنصرين ورآهم أنهم يصدون عن الدين صدودا، ورأى أنهم يؤذون رسول الله ويحتقرونه ويطرون ابن مريم إطراء كبيرا، فاشتد غضبه غيرة من عنده، وناداني وقال: إني جاعلك عيسى ابن مريم. وكان الله على كل شيء مقتدرا، فأنا غيرة الله التي فارت في وقتها، لكي يعلم الذين غلوا في عيسى أن عيسى ما تفرد كتفرد الله، وأن الله قادر على أن يجعل عيسى واحدا من أمة نبيه، وكان هذا وعدا مفعولا. It is with extreme humility and honor that Allah has given me the opportunity to introduce to you Hazrat Mirza Masroor Ahmed, Khalifatul Masih V and worldwide head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. Hazur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the gracious, ever merciful. All the distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessing of Allah be upon you all. First of all, I would like to take this opportunity to thank all of you for inviting me, especially our close friend Judy Sargo. And I'm neither a political person and nor am I the leader of a political organization. Rather, I am the head of the Ahmadiyya Muslim community, which is a purely religious and spiritual community. Nonetheless, irrespective of differences of background, I believe that on the basis of humanity, we are all joined together and should therefore be united. All people and all organizations must collectively endeavor to uphold human values and strive to make the world in which we live a better and far more harmonious place. Consequently, if human values and human rights are not upheld in one country or region, it has a knock-on effect upon other parts of the world, and such wrongdoing can spread further afield. Conversely, if there is goodness, humanity, and prosperity in one part of the world, it will have a positive effect on other societies and other people. As a result of modern forms of communication and transport, we are all now much closer together and are no longer confined or bound by geography. Yet it is a strange and tragic paradox that even though we are more connected than ever before,
we are actually growing more distant by the day. It is extremely regrettable and a source of grief that instead of uniting and spreading love amongst mankind, the world has paid far greater heed towards spreading hatred, cruelty, and injustice. People are unwilling to take personal responsibility for their failures, and so each individual blames others and considers the division and conflicts of the world to be the fault of everyone else but them. Consequently, we are passing through a time of great uncertainty, and no one can truly comprehend what the consequences of our actions will be, both in the short term and in the long term. In this age, when the fear of Islam is on the increase in much of the world, let me reassure all of you that Islam is not what you commonly see or hear portrayed in the media. As far as my knowledge of Islam is concerned, I only know of that Islam whose teachings are based on its name. The literal meaning of the word Islam is peace, love, and harmony. And all of its teachings are based upon these noble values. However, unfortunately, it cannot be denied that there are some Muslim groups whose beliefs and actions are in total contrast to this, in complete violation of Islam's fundamental teachings. They are perpetrating the most horrific violence and terrorism in its name. In light of all this, I shall now seek to share with you Islam's true and peaceful teachings. This esteemed venue, where you have courageously invited me, is not a house of religion, and probably there are many amongst you who are not personally interested in religion. However, in your capacities as lawmakers, you will sometimes have to deal with matters that affect the followers of religion. In this context, the Holy Quran categorically states in chapter 2, verse 257, that there should be no compulsion in religion. What a clear, comprehensive, and unequivocal statement that enshrines freedom of thought, freedom of religion, and freedom of conscience. Thus, my belief and my teaching is that every person in every village, town, city, or country has the undisputed right to choose his or her religion and to practice it. Furthermore, every individual has the right to peacefully preach and propagate his or her teaching to others. These freedoms ought to be guaranteed as basic human rights, and so legislative assemblies or governments should not unduly involve themselves in such matters. Otherwise, there is a risk that their intrusion could be viewed as a source of provocation and lead to frustration and resentment. Sadly, in today's world, we are seeing how Muslim governments are themselves interfering in such personal matters, and this is a root cause of the instability and conflicts in those countries. The only beneficiaries are extremist religious clerics and militants who are taking advantage of the frustrations
of people by promoting barbaric violence and senseless conflict. However, it cannot be said that Western governments who claim to be truly democratic are entirely innocent or blameless. Rather, in the West, we also see that sometimes laws or rules are enacted that are in conflict with Western claims of being beacons of universal religious freedom and tolerance. Laws are occasionally created that contradict the view that every person in the Western world is free to believe whatever he or she desires and to have the liberty to live peacefully according to his or her faith. It is not wise for governments or parliaments to place restrictions on the basic religious practices or beliefs of people. For example, governments should not concern themselves with what type of clothing a woman chooses to wear. They should not issue decrees stating what a place of worship should look like. If they overreach in this way, it will be a means of restlessness and heightening frustrations amongst their people. Such grievances will continue to exacerbate if they are not checked and ultimately will threaten the peace of society. Of course, I am not advocating that people with extremist views should be tolerated or free to pursue their beliefs. Wherever and whenever someone uses his religion to justify cruelty and injustice, or to usurp the rights of others, or to act against the state, or in a way that affects the security of the nation, it is certainly the responsibility of the government and authorities to firmly stop such evil practices. In such circumstances, it is entirely justified and proper for the government, parliamentarians, and other relevant authorities to ensure that such people are rooted out and punished in accordance with the law of the land. Nonetheless, in my view, what is wrong is for the state to needlessly interfere with peacefully held religious beliefs and practices. The Islam that we know and practice teaches that the love of your country is an essential part of your faith as a Muslim. According to Islam, a person's country is the one in which he lives and from which he derives benefit. And when such a teaching is ingrained in a Muslim's heart and mind, it is impossible for him to think ill or to desire any harm to his country. Furthermore, Islam teaches that not only should the law of the land punish anyone who acts against his country, but also that such people will surely enter the court of God Almighty and be held accountable by Him for their misdeeds and disloyalty. Hence, there is no need to fear a true Muslim, and there is no need for the government to enact laws that infringe upon relatively small religious issues or practices, which neither cause harm or danger to the members of the public or to the state. To legislate on such matters can only be described as an unnecessary interference and an invasion
of those freedoms that the West claims to champion. That is the right of each person to live with liberty and personal autonomy. Undoubtedly, such unjust interventions cannot have any positive effect, that can only lead to frustration, restlessness, and discord. It is the task of the government and the parliamentarians as guardians of their nations to legislate in a way that gives rights to their citizens rather than take their rights away. This should be done across the board, indiscriminately, so that the rights of all people, whether they be Muslims, Christians, Jews, Hindus, Sikhs, or the people of any other belief, including those who are not religious, are upheld and guaranteed at all times. As I have already said, it is a cause of deep sorrow that in both the Muslim world and also among some developed non-Muslim countries, certain policies have been made that undermine these core freedoms, which have in turn caused grievances amongst segments of the public. Therefore, rather than seeking superficial plaudits, they should look at the bigger picture of how they can bring peace to their nations and ensure that their country and the wider world becomes united and increasingly prosperous. Yet, unfortunately, instead of taking a long-term view, it seems that most leaders or governments have joined an unhealthy race for power and a battle to assert their dominance over others. Consequently, they are increasingly willing to interfere in the personal and religious matters of their citizens due to this thirst of supremacy and control. Such policies are unwise and an unnecessary means of further destabilizing the world, especially given that we are already facing so many different problems and issues that threaten the peace of the society. For example, it is said that the climate change is a huge threat to our civilization. Another burning issue is the economic uncertainty facing the world. Further, and more generally, there is the issue of an increasing lack of peace and security in much of the world. All of these issues are a result of unjust policies, inequality, and a lack of balance. If we take the issue of climate change, we see that a major cause of global warming has been the Industrial Revolution in the West and the fact that forests and flora were excessively cut down. Only now that such countries have fully developed are they happy to call for a reduction in the carbon emission or other industrial restrictions. However, such regulation may slow down and curb the advancement and growth of emerging powers such as India and China. And so, these riding nations may well view such restrictions as hypocritical, unfair, and an attempt by the historically dominant powers to stop them from progressing and from challenging the global order.
Thus, the issue of climate change is actually not only an environmental issue, but is also contributing to the world's lack of peace and increasing resentment between nations. Similarly, in terms of the global financial crisis, many experts admit that governments have long made unwise policies and that today's fiscal uncertainty has now reached a level where it threatens the peace of the world. There are also many other factors that are contributing to the world's lack of peace, and regrettably, many are linked to self-serving and unjust policies that have been implemented by certain countries. Anyway, the ultimate result of the various risks and global threats is that the world is rapidly moving towards an unthinkable catastrophe. Due to the current instability, both the world's governments and the members of the public are becoming increasingly anxious and concerned. There are so many troubling issues, the world no longer knows which to prioritize. Should they focus first on the global warming and climate change? Or should they address the financial crisis? Or should they prioritize the fight against terrorism, warfare, and extremism? Or should they focus on the latest development in Syria, where Russia and the United States are openly opposing one another? Or the most recent is the direct conflict between USA and Yemen. Personally, it is my view that the most critical and pressing issue facing us is the lack of peace in the world. And it is a case of huge regret that the Muslim countries are the center of such instability and disorder, even though their religion has given them unparalleled teachings of how to establish and maintain peace. For example, in chapter 23, verse 9 of the Holy Quran, it is stated that the true Muslim is a person who fulfills any covenant or promises with which they have been entrusted. To be handed the keys to the government is a huge trust, and so we often see heads of state pledge to serve their nations faithfully and with absolute justice. Sadly, in many cases, such honorable pledge prove to be hollow words that are not acted upon. Whereas, if this Quranic teaching was followed, we would never see division or conflict between the public and their governments. Furthermore, in chapter 5, verse 9, the Holy Quran states that even if a person or nation has enmity with another, they should still treat them in an entirely fair and just manner, no matter the circumstances, because that is what Allah the Almighty desires. Yet today, rather than justice, we witness injustice at every level of society, both between people and nations. Such inequality and disregard for fairness is directly contributing to the world's lack of security. In chapter 49, verse 9 of the Holy Quran, it states that if two parties or nations are in a state of conflict, then their neighbors and allies should seek to bring about reconciliation. If peace cannot be established through dialogue, then other nations should unite against whosoever is perpetrating injustice and use force to stop them.
Once the aggressors adopt peace, they should not be humiliated, and nor should unfair sanctions be levied upon them. Rather, in the interest of fairness and long-term peace, they should be permitted to move forward as a free society. If we assess the current conflict in the Muslim world, it is clear that this principle of uniting against those who seek to undermine peace has not been observed. If the neighbor countries had sought to mediate impartially and put aside their own interests, the situation could have been contained long ago. However, it is not only the fault of the Muslim world, but other countries living in this global village of ours have also contributed to the disorder. If the major powers had acted equitably and sincerely at all times, we would not have seen such discord, and we would not have seen the emergence of Daesh or extremist rebel groups in countries like Syria and Iran. Regrettably, some major powers have not played their role in establishing peace and have instead enacted unjust policies in order to serve their own interests. For example, certain Western countries have always had an interest in the oil reserves of the Arab world, and this interest has motivated their policies over a long period of time. Further, they have sold huge stocks of weapons to Muslim countries without considering the potential consequences. What I am saying is nothing new or concealed. Rather, it is well documented. For example, a report by Amnesty International published in December 2015 states that decades of reckless arms trading had contributed to the terrorism conducted by Daesh. It stated that the majority of the weapons being used by Daesh were originally produced in the United States and Russia. Furthermore, Patrick Wilkins, a researcher on arms control at Amnesty, concluded the report by stating the vast and varied weaponry being used by ISIS is a textbook case of how reckless arms trading fuels atrocities on a massive scale. Certainly, it is well known that Muslim countries do not have sophisticated arms factories that could produce the state-of-the-art weapons used in the Middle East. And so, the vast majority of artillery being used in the Muslim world is being imported from abroad. If the major powers cease to trade arms and ensure that the other supply lines of the warring governments, rebels, and terrorists were cut, such conflicts could be brought to a swift conclusion. For example, it is well known that Saudi Arabia is using weapons purchased from the West in its war in Yemen, in which thousands of innocent civilians, including women and children, are being killed. And so much destruction is being wrought. What will be the ultimate result of such arms trading? The people of Yemen, whose lives and futures are being destroyed, will not only bear hatred and seek revenge from Saudi Arabia, but will also bear hate towards Saudi's arms suppliers and the West in general. With no hope or future prospects left, and having witnessed
the most horrific brutality, members of their youth will be prone to radicalization. And in this way, a new vicious cycle of terrorism and extremism will arise. Are such destructive and devastating consequences worth a few $1 billion? Thus, there is no longer only a risk to the Muslim countries who are at the epicenter of today's conflicts. Rather, the threat has spread much further afield, as we have already witnessed with the recent terrorist attacks in Paris, Brussels, and the United States. There have also been lower-level terrorist incidents here in Canada over the past couple of years, of which you will all be well aware. Furthermore, despite the fact that Canada lies thousands of miles away from the Arab world, still we find that Muslim youths have traveled from this country to join extremist groups in Syria and Iraq. Of great concern is the fact that, according to the Canadian government's own statistics, 20% of those who have gone to Syria or Iraq have been women, and this means they will not only have been radicalized themselves, but will also be indoctrinating and brainwashing their children. In order to tackle radicalization and extremism, we must also assess what are its causes and symptoms. Regrettably, most radicalized Muslims who are living in the West have no knowledge or even a basic understanding of Islam's teachings. Thus, their radicalization is a result of their personal frustration and not due to any ideological convictions or beliefs. Apart from online radicalization or hate preaching in mosques or the spread of extremist literature, I believe that a major cause of the radicalization of Muslim youths living in the West has been the economic crisis, and many published reports corroborate this. There are many young Muslims who have gained qualifications, but in spite of their education, have not attained suitable employment and so have become marginalized and frustrated. Due to economic difficulties, they are vulnerable and easy prey for extremist clerics and terrorist recruiters. Hence, if young people are given fair opportunities to better themselves and to enter the workforce, it will be a means of keeping one's country safe and secure. At a global level, if only the major powers and the international institutions, such as the United Nations, had truly acted upon their founding principles under all circumstances, then we would not have seen the toxic plague of terrorism infect so many parts of the world. We would not have seen the world's peace and security repeatedly undermined and destroyed. And we certainly would not have witnessed the huge refugee crisis which now confounds and frightens the people of Europe and other developed countries. Hundreds of thousands of innocent people have fled to Europe, and thousands have also come here to Canada in order to seek refuge from the terrorists who have poisoned their own nations. Though most of the refugees will be the genuine and decent people, just one or two negative incidents, as we have seen in the past year, are enough to cause panic
as we are starting to see in Europe and also to some extent here in North America. Hence, we are seeing with our own eyes just how uncertain the world is becoming and how hatred and anxiety has consumed and engulfed much of the world. I repeat that the root cause remains injustice and inequality. Ultimately, a lack of fairness is also what precipitated the global financial crash and the growing disparity between the rich and the poor during the past few years. I say this given that whilst developed and richer nations may have chosen to invest in poorer countries, they have prioritized their own vested interest above facilitating the development of those local countries. Rather than exploitation and greed, the developed nations ought to have championed the rights of the weaker nations and sought their advancement. They ought to have sincerely helped the people of those poor nations stand upon their own 2 feet with dignity and honor. Yet, most regrettably, this has simply not happened. In chapter 20, verse 132 of the Holy Quran, it instructs that no one should cast covetous eyes upon the wealth or resources of others. If the entire world agreed upon this one principle, then the world's financial system would be fair and just. Capital would be distributed equitably, and nations would reap the rewards of their God-given wealth. We would see that the world's trading would be underpinned by a desire to fulfill the human rights of others, rather than to greedily acquire power and wealth and to fulfill personal interest at all costs. Another example of the world's injustice is reflected in the world's politics. In some countries, there are dictatorships or unjust governments, yet the major powers turn a blind eye to their cruelties because those governments happen to support them and facilitate the procurement of their interests. Yet, in countries where the leaders or governments do not bend to the whim of the major powers, they are quite happy to support rebel elements or to even demand regime change. In truth, there is no difference in the way the respective governments are treating their own people. The material difference is only that in some cases, the governments cooperate with the major powers, whilst in others they do not. In terms of the latter category, Western military policies have been devised to remove those governments, as in Iraq and Libya. And similarly, such attempts have been made in Syria over the past few years. Time has proved Canada's decision not to take part in the Iraq war as the right one. And I also agree with your government's decision to halt its airstrikes in Syria until the circumstances of that particular conflict and the means to resolve it become much clearer. At a broader level, the United Nations must also play its role in establishing peace in the world, unencumbered by politics, injustice, or favoritism. I hope and pray that Allah the Almighty enables the United Nations and the world's governments to act in this way so that true and long-lasting peace
may be established. The alternative does not bear thinking about, because if we continue as we are, then the world is charging madly towards a huge catastrophe in the shape of another world war. May Allah grant wisdom to the world's leaders and policymakers so that the world we leave behind for our children and future generation is a world of peace and prosperity, and not the crippled economy and malformed children. At the end, I would like to once again thank you for inviting me here today. Thank you very much. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نفس الفداء لبدر هاشمي عربي وداده قرب ناهيك عن قربي ناهيك عن قربي نجى الورى من كل زور ومعصية ومن فسوق ومن شرك ومن تببي له صحب كرام راق ميسمهم وجلت محاسنهم في البدء والعقب في البدء والعقب لهم قلوب كليث غير مكترث وفضلهم مستبين غير محتجب غير محتجب وقد أناروا كمثل الشمس إيمانا فإن فخرنا فما في الفخر من كذب
فما في الفخر من كذب. نفسي الفداء لبدر هاشمي عربي، وداده قرب ناهيك عن قربي، ناهيك عن قربي. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بعد الفاصل نقدم لكم تلاوة من الذكر الحكيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. مجالس الذكر برنامج شهري مباشر نناقش فيه فكر الجماعة الإسلامية الأحمدية ورؤيتها في القضايا المعاصرة. أريد أن أعبر عن مشاعري الجياشة في الحقيقة لأنني أشارك في هذا اللقاء. انتظرونا في الأسبوع الثالث من كل شهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا
ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا البرنامج يأتيكم بعد فاصل قصير. كونوا معنا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم
فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يقول سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز: العلاقة القوية مع الله تبارك وتعالى إن الدعاء شيء عظيم، إذ يئن الإنسان من جميع أطرافه لا يبقى له أي سبيل إلا الدعاء، ولكن الدعاء يحتاج إلى رقة، وهذا الأمر ليس من قدرة الإنسان أن يجعل في قلبه وجعا للآخر. كان أحد الصوفياء يمر بالطريق فرأى أن غلاما سقط أمامه وانكسرت رجله، فتولد في قلب الصوفي الوجع، ودعا الله تعالى في تلك الحالة: يا إلهي أصلح رجل هذا الغلام، وإلا لما ألقيت في قلب هذا الجزاء ألما؟ نحن نود أن يتولد الألم في قلوبنا لجميع خلق الله، ولكن هذا الأمر ليس بأيدينا. لا يتولد هذا الألم لأنفسنا ولا لأعزائنا وأقاربنا وأزواجنا وأطفالنا إلا بفضل الله تعالى، ولكن هذا الألم لا يتولد إلا بالعلاقة الكاملة، يعني حين يتولد في قلب الإنسان وجع أو ألم للآخر فهو من فضل الله تعالى عند العلاقة التامة بينهما. يقال ذات مرة ذهب أحد إلى حضرة الشيخ نظام الدين ولي الله، أحد الأولياء في شبه القارة الهندية، يطلب الدعاء لذاته، فقال حضرته: اذهبوا وأتوني الأرز مع الحليب. فقال الملتمس في نفسه: ما هذا الولي؟ قاضي الحاجة يطلب قضاء حاجة؟ ففي أي حال ذهب وجاء بالأرز مع الحليب وقدمه للولي. فلما أكل الولي دعا الله تعالى للنازل فقضى الله حاجته وأصبح مسرورا. فقال له حضرة نظام الدين ولي الله: أنا طلبت منك الأرز مع الحليب لأنك كنت غريبا لي حين دخلت علي، وما كانت في قلبي مواساة لك، فأردت أن أجعل في قلبي لك الحب بأي طريقة، فلهذا السبب طلبت منك ما طلبت. وقال حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية عليه الصلاة والسلام: كلما تأتي الإنسان المشاكل إن كانت بشيء من الأموال أو الأنفس، كل يحدث بسبب عدم رضاء الله تعالى عنه، فيجب على الإنسان أن يغير حالته ويرضي ربه، فذهب عنه جميع الآلام والأوجاع. إن جميع أشياء الدنيا وجميع قلوب الأناس لواقعة في سيطرة الله وقدرته. انظروا، إذ تدخل في بيت أحد وصاحبه راض عنك، فلا بد من جميع عماله وخدامه يرضون عنك ويحترمونك، ولكن إن أغضبهم الصاحب فلا يحفل بك العمال ولا الخدام، بل كل يرضى بك الذلة. ويقول حضرته عليه الصلاة والسلام: يقينا اعلموا إن تكونوا لله كان الله لكم، تكونون نياما والله يسهر لكم، وتكونون من عدوكم في غفلة ويكون الله له بالمرصاد، ويجعلن مكيدته هباء منثورا. أسفا ما إن تعلمون للساعة ماذا توجد في الله من عظائم القدرة، ولو أنكم تعلمون ذلك ما كان طلع عليكم يوم تهتمون لدنياكم هذا الاهتمام. أرأيتم من يملك في ذات يده خزانة هل يبكي ويعول ويشارف الموت لضياع سحتوت؟ كلا، فإذا لو كنتم مطلعين على تلكم الخزينة عالمين
إن إلهكم مغنيكم عند كل ملمة، فلماذا كنتم تذهلون دنياكم كهذا الذهول؟ ألا إن الله لكنز محبوب، فاقدروا هذاك الكنز، إنه ناصركم في كل قدم، لستم أشياء بغيره، لا أنتم ولا أسبابكم ولا مكائدكم. ويقول حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية عليه الصلاة والسلام: ألا إني أخبركم بكل حبور إن إلهكم لموجود حقا، وأنه تعالى وإن كان الكل من خلقه ليصطفي من يختاره، ومن يذهب إليه يأته، ومن يعظمه يكرمه. تعالوا هلموا ليصفى إليه مستقيمي القلوب، مطهرين لألسنتكم وأعينكم وآذانكم، إنه ليقلبكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال سيدنا أحمد عليه السلام بعد تسجيل إلهام رباني تلقاه، وهو: وكان أمر الله مفعولا. والإلهام الذي تلقيته بعده هو: صل على محمد وآل محمد سيد ولد آدم وخاتم النبيين. وفيه إشارة إلى أن كل هذه المراتب والأفضال والعنايات إنما هي بسببه وجزاء على حبي له صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما أسمى المكانة التي يحتلها سيد الكون صلى الله عليه وسلم عند الحضرة الأحدية، وما أكثره قربا لديه تعالى، حيث إن محبه صلى الله عليه وسلم يصبح محبوبا عند الله تعالى، وإن خادمه صلى الله عليه وسلم يجعل مخدوم العالم. ما من حبيب يماثل حبيبي، فلا وزن للشمس ولا للقمر في مدينة حبيبي. أين الوجه الجميل مثل جمال وجه حبيب المنير؟ وأين ذلك البستان ذو الربيع مثل ربيع حبيبي؟ قد تذكرت هنا أنني صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي بكثرة حتى تعطر به القلب والروح، فرأيت في الليلة نفسها قد أتوا، أي الملائكة، بيتي بقرب من نور على هيئة ماء زلال، وقال أحدهم: هذا بما صليت على محمد صلى الله عليه وسلم. وتذكرت الآن حادثا غريبا آخر، بأني تلقيت مرة إلهاما فحواه أن أهل الملأ الأعلى في خصام، أي أن مشيئة الله تعالى تهيج لإحياء الدين، ولكن لم ينكشف على الملأ الأعلى بعد تحديد الشخص المحيي،
فلذلك هم يختلفون. وفي أثناء ذلك رأيت في الرؤيا أن الناس يبحثون عن هذا المحيي، وأتى أحدهم أمام هذا العبد المتواضع وقال مشيرا إلي: هذا رجل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المراد من قوله هذا أن أعظم شرط لهذا المنصب هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرط متوفر في هذا الشخص، كما أن ما أمرنا الله تعالى به في الإلهام المذكور أعلاه بالصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسر فيه أن حب أهل البيت وثيق الصلة بنزول فيوض الأنوار الإلهية، وأن الذي يدخل في زمرة المقربين عند الحضرة الأحدية إنما يرث هؤلاء الطيبين الأطهار، ويجعل وارثا لهم في جميع العلوم والمعارف. إني أنا البستان بستان الهدى، تأتي إلي العين لا تتصرموا. بات یہ ہے کہ بچوں کو تو تربیت اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کو تربیت کرو، ہیں؟ اسی لیے ہم اسلام میں یہ رائج ہے اور یہ سنت ہے، آن سلم یہ فرمایا کرتے تھے اور پھر ہم کرتے بھی اسی بات پہ ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دیتے ہیں اور بائیں کان میں تکبیر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس کے کان میں پڑھے، ٹھیک ہے، اور توحید پہ وہ قائم ہو. تو بچپن سے جو تربیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے دن سے شروع کر دو. یہ نہ دیکھو کہ بچہ چھوٹا ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی. بچہ چھوٹا ہے اس کو بتاؤ کوئی چیز تم دیتے ہو تو تم کہو کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سہولت مہیا کی. ہم نے توحید کو قائم کرنا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ ایمان پیدا کرو کہ جو چیز وہ حاصل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو کے لیے ان کا انتظام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ میں ایسا ایسا یقین بڑھنا شروع ہوگا. پھر بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں دیتا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. پھر اسی لیے کہو کہ تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں پتہ نہیں، تم خود دعا کیا کرو اللہ میاں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح انعامات دیتا رہے، ہمیں فضل کرتا رہے ہمارے پہ. اور ہم بڑے ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا پتہ لگ گیا ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. جب تم بڑے ہو گئے تم بھی نماز پڑھنے شروع کر دو گے. پھر جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو یہی آنسر نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے. اور ایسا ایسا اس کو 2 یا 3 یا 4 جتنی نمازیں بچہ پڑھ سکتا ہے نا پڑھتا رہے. اور جب 10 سال کا ہو جائے میچور دماغ ہو جاتا ہے اس وقت، پھر اس کو نماز پڑھنے کی طرف عادت ڈال دو. تو یہ شروع کی جو تربیت ہے وہی ہے جو بچے کو آخر تک کام دیتی ہے. اور قرآن کریم بھی بچہ پڑھتا ہے پھر اس کو، لیکن اتنا سٹریس بھی نہ بچے پہ ڈالو کہ 3 سال کی عمر میں قرآن کریم پڑھانا شروع کر دو، 4 سال کی عمر میں وہ تھک جائے، اور جب 11 سال کی عمر کا ہو تو باہر کے ماحول میں جائے اور آزادی اس کو حاصل ہونا شروع ہو جائے. ایک درمیانہ رویہ اختیار کرو، بچے کو سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان دلواؤ، اسلام کی سچائی کا ثبوت دو. اس زمانے میں مسیح موعود کو بھیجا دین کی سچائی کے لیے، قائم کرنے کے لیے، اس کی باتیں بتاؤ. انٹرسٹ پیدا کرو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا کر، چھوٹے چھوٹے صحابہ کے واقعات سنا کر، نبیوں کے واقعات سنا کر، اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہوئے ہیں لوگوں پہ ان کی کہانیاں سنا کے، جو تم پہ فضل ہوئے ہیں اس کی کہانی سنا کے. تو اس طرح ایک محبت پیدا کی جاتی ہے. ایک نیک نیتی سے ماں باپ توجہ سے کرتے رہیں، بچوں کو سمجھاتے رہیں، دین کی طرف لاتے رہیں، تو پھر دین سے وہ اٹیچ ہو جائیں گے. پھر خدا تعالیٰ کی طرف رجحان بھی آئے گا، پھر نمازوں کی طرف توجہ بھی ہوگی.
लेकिन ये कह देना नहीं बच्चे को छोड़ दो, बड़ा होएगा तो आपे ठीक हो जाएगा पंजाबियों की तरह, ये नहीं काम चलेगा। अल्लाह ताला ने तो हमें सबक दिया कि पहले दिन से तरबियत करो, इसलिए बड़ा होकर ठीक हो जाएगा वाली बात कोई नहीं है। बच्चे की तरबियत साथ साथ करो उसकी उम्र के लिहाज से और अपने नमूने दिखाओ, ठीक है। لقاء مع العرب، برنامج يرد فيه الخليفة الرابع للمسيح الموعود عليه السلام على أسئلة العرب وتساؤلاتهم، يأتيكم بعد هذا الفاصل. وأما البركة فللذين يسمعون كلامي ويرون آياتي ويظنون بأنفسهم خيرا ويقبلون الحق ولا يستكبرون. فيا حبي تفكر في كلامي، فإن الفكر للتقوى وشاح. الكنوز الدفينة، برنامج مباشر نجمع ونعرض فيه ما قاله أو كتبه حضرة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في مواضيع محددة لننهل معا من معين الإسلام الأصيل. وإن الحر يفهم قول حر، وتشفي صدره الكلم الفصاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome once again to the program Liqa Mal Arab, a sitting of various Arab Ahmadis, which is graced with the presence of Hazrat Amirul Mumineen Ayyadahullah Ta'ala bin Asli Aziz, the head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. Huzur is going to arrive in the studio shortly, and after his arrival we will commence the program formally. In the meantime, I would like to request Brother Ibadah to kindly welcome the viewers, and after that we will utilize the time until Huzur arrives and joins in the program today. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء مع العرب. في هذه الأثناء نحن في انتظار حضرة أمير المؤمنين حضرة ميرزا طاهر أحمد الخليفة الرابع لسيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ونستغل لحظات الانتظار هذه ونفسح المجال للأستاذ عطاء المجيب راشد إمام مسجد الفضل بلندن ليحدثنا قليلا. One thing I would like to mention very informally is that a few days ago when Huzur came back from his tour of France, he gave us some details of his tour, and he mentioned that in one question-answer meeting which went on for almost 4 hours, there were some Arabs and they asked very important questions, and Huzur of course replied to those questions in great detail, and eventually many of them, including 2 imams of the local mosque somewhere in France, they also by the grace of Allah decided to join the fold of Ahmadiyyat. So Huzur described this incident as a very rewarding experience during his visit to France, and also indicated that this is the blessing of MTA, the Muslim Television Ahmadiyya International, and we are at the moment watching this program. So this is something very important, and the manifestation of the fruits of MTA are to be seen everywhere. I can tell you that recently there were some 2 ladies. They became interested in Ahmadiyyat simply by watching a program on MTA. They came to the mission house the other day and told me the stories, what happened to them. They said that they just incidentally happened to visit the house of an Ahmadi lady, and at that time MTA was on. And the speech which they listened for the first time, they were extremely impressed by that. And they felt that this is Islam, the true and the pure Islam, and very much different
from what they are familiar with. And they said that previously, of course, being Muslims, they were in a general way quite satisfied, but they still felt a gap in their faith. And when they watched the program and listened to Huzur's speeches and question answer sessions, they really felt that this is what they needed. And that was the beginning of their interest. It went on through MTA, through attending question answer meetings, and finally the other day they came, they met Huzur as well, and finally did their bath. Please be seated. Assalamu alaikum. Continue, please. I've already mentioned, so you have to translate. في الأثناء التي كنا ننتظر فيها قدوم حضرة أمير المؤمنين، قال الأستاذ عطاء المجيب راشد عما قاله حضرة أمير المؤمنين بعد أن رجع من زيارته التفقدية لجماعتنا في فرنسا. وقال حضرته أن مجلس السؤال والجواب هذا دام ل4 ساعات هنالك، والكثير من الإخوة العرب حضروا هناك وألقوا أسئلة مهمة جدا. وفي آخر المطاف إمامين لمسجدين هناك قد دخل في الجماعة الإسلامية الأحمدية. وعرب حضرة أمير المؤمنين عن هذه النقطة وقال أنه شخصيا رأى جنى ثمار الفضائية الإسلامية الأحمدية هناك. وأضاف أيضا الأستاذ عطاء المجيب راشد وقال أنه مؤخرا قابل سيدتين من هنا من بريطانيا كانت قد شاهدتا بعض البرامج، وهكذا كانت صدفة لما كانت هاتين السيدتين في زيارة لبيت لأخت مسلمة أحمدية، فهكذا شاهدتا أحد الخطابات هنالك في الفضائية الإسلامية الأحمدية وأحستا بالفقدان، الشيء الذي كان مفقود بينهما. وهكذا قد تقرب أكثر من عقيدة الجماعة الإسلامية الأحمدية، وقد امتلأ ذلك الفراغ، وبفضل الله قد قبلت العقيدة الأحمدية ودخلت في الإسلام الصحيح مؤخرا. Huzur, I would like to ask about the حق المهر. What's the ما هو المقصد والأهمية من حق المهر? What's the purpose and significance of حق المهر? Of حق مهر? Yes. Why are you so worried about it? About to marry? Not yet decided, eh? No. It's not my question. You see, it's a very important question, but it has to be understood in the entire Islamic social economic vision, because they are related things. In the Islamic society, the wife, although she can earn herself, is in fact the responsibility of the husband, and he must take care of her and the children, and he is responsible for pushing the economic wheel. As such, he inherits twice as much as the woman does. And if the woman earns, she does it with the permission of the husband. But when she does, it is her money, not the husband's money. So when she's married and divorced, let's say, she will be left without a means of livelihood, because initially and primarily she depends on the husband. You understand? Because of this concept of men being responsible for the maintenance of families, if she is divorced, she will be left with nothing. And because she does not normally earn, and perhaps cannot have enough time and strength to earn her livelihood, because she bears children, and sometimes women are not given enough rest in between, and to take care of children and upbringing and keeping up the homes and preparation of food and things.
all these responsibilities do not permit her to have something of her own. So that is why the husband gives her an alimony, or what else is it called? Dower money, with the result that she has a sense of respect about herself. She knows there is something of her own independently. She can employ it independently. Whatever she profits by it, it is her property and not the husband's property. So it should be remembered that it is not only in the case of divorce that the money, dower money, should be given to the wife. This is the principle which I have just mentioned. This is the philosophy which I have just mentioned. She should have a respectable style of life within the family, and she is not made to beg everything from her husband, day to day, for every penny, for everything she needs. Although the husband runs the entire family, but she has her own responsibilities, her own visions, her own hobbies and things. So she must have something of her own. That is why the dower money is not fixed at anything. It is related to the economic position of the husband. If he is rich, then the dower money should be more. If he is a student like you are, who doesn't earn much for himself, or is a dedicated person, then his dower money would be less. It is according to the status, economic status of the person. So that is why I said the question you have asked relates to Islamic socio-economic concept. Right? Thank you. في بداية هذه الحلقة سأل الأخ منير عودة من حضرة أمير المؤمنين وقال: ما هو المقصد والغرض من حق المهر في الإسلام؟ فأجاب حضرة أمير المؤمنين على هذا السؤال وقال له: هل أنت قلق بهذا الخصوص، أو هل أنت بالأحرى على باب الزواج؟ فابتسم الجميع هنا. فأجاب حضرة أمير المؤمنين وقال: أن لابد أن ندرس هذا السؤال من الناحية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الإسلامي. فالمرأة بإمكانها، نقصد هنا المرأة المتزوجة، بإمكانها أن تكسب وتشتغل، ويكون هذا بعد sorry. Thank you. That's better. Still is looking the other way around. She should look in your direction. Still. Just alter that. Better? Right. أجاب حضرة أمير المؤمنين على هذا السؤال وقال: لابد أن نجيب على هذا السؤال مركزين إجابتنا خصوصا jumping up and down. Let me see. It keeps jumping up and down, up and down. It is because of its wrong setting. No. I can use this one is better. Okay. I don't know how they have made these arrangements. I think this one is fine. No, I'll let you start this and I'll fix it in the meantime. أجاب حضرة أمير المؤمنين على هذا السؤال وقال: لابد أن نجيب على هذا السؤال مرتكزين ونلقي الضوء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الإسلامي. فالمرأة المتزوجة، المرأة المسلمة، بإمكانها أن تكسب وذلك تشتغل، ويكون هذا بعد الإذن من زوجها بالدرجة الأولى. ففي الحقيقة الإسلام يفرض على الزوج أن تكون له المهام العليا، وهو تلبية حاجيات العائلة من الناحية الاقتصادية. فهكذا كما تعرفون أعطى للذكر حتى أعطى له حظ الأنثيين. ويقول حضرة أمير المؤمنين أن هذا حق المهر هذا فرض على الزوج لأنه أراد الله سبحانه وتعالى من هذا أن يعطي نوع من حرية للمرأة. كيف ذلك؟ فشرح حضرته
أنه في المجتمعات الإسلامية خصوصا المرأة دائما تكون مشغولة في أمور البيت من طهي الطعام وتربية الأطفال وإلى غير ذلك، وليس بإمكانها أن تطلب كل صغيرة وكبيرة من زوجها، فالزوج يلبي الحاجات الهامة المعروفة من أكل وشرب وكراء وإلى غير ذلك، ولكنها ربما تكون لها ميولات خاصة وتكون لها رغبات أخرى صغيرة أو ربما تبدو تافهة من ناحية نظر الزوج، فلا يصح أن تطلب كل صغيرة وكبيرة من زوجها. فهكذا الإسلام يعطيها ذلك المبلغ كي توفر ما تحتاجه من هذه الأشياء في تلك الفترة، وأيضا يساعدها بعد ربما إذا تطلقت من ذلك الزوج تكون معها أيضا مصدر عيش لمدة معينة. فيقول حضرة أمير المؤمنين أن هذا الإجابة على هذا السؤال كما فسرت لحضراتكم يصعب كثيرا الإجابة عليه، إذ أنه بالدرجة الأولى لابد أن ننظر إليه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي. فقال حضرته إذا كان الرجل ثري فبطبيعة الحال لابد أن يدفع مبلغا محترما يضاهي ما عنده من ثروة، ولكن إذا كان هذا الشخص الذي يرغب في الزواج طالب مثل الأخ منير عودة فبإمكانه أن يدفع القليل. Right. Please. I have a question from Surah Al-Nahl, verse 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. What is meant here by al-haq? Al-haq is a word of very vast meaning, and so many possibilities are related to the word al-haq. First of all, God, one of the names of God or the attributes of God is al-haq. And then whatever is true is called al-haq. And whatever is exactly befitting a situation is also al-haq. Haq is the very essence of truth. What we know is true. So al-haq requires the instrument of truth and the objective of truth both together. It's unthinkable in case of the word al-haq that you achieve al-haq by false means. Al-haq would not go hand in hand with falsehood. And also al-haq requires and means wisdom and absolute wisdom. That is why when the Holy Quran says we have created the universe with al-haq, it means perfect wisdom. Whatever is needed to create was employed by God, and whatever was just rightly needed, that is al-haq. That means there is no batil, no extra unnecessary creation. Whatever is created is precise, because al-haq would not permit the addition of anything false, unnecessary, unneeded. So that is why I translated al-haq as also something which just befits a situation. There is neither more nor less. And in this context, the English definition of al-haq when somebody bears witness in the court is this: I promise to say the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Or I vouch to or swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So this is a beautiful definition which applies also when God employs His wisdom for creation. So there, wisdom and creation become synonymous with each other, because whatever He creates, nothing is added which should not have been added. Nothing is subtracted which should not have been subtracted.
everything must perfectly fit into the situation. That is the meaning of created everything with haqq. Now, although there are some animals which appear to be less fortunate in having been granted fewer faculties than some higher animals are. The termites have no sense of sight, and similarly the worms can neither see nor hear nor perhaps taste, but if they have a taste, something of their taste exists while we do not know how it works. But we know they don't have any sight. We know they do not have ears or faculty of hearing. Yet they are perfectly suited to the environment in which they must survive. So they thrive without ears, without noses, without eyes. So it does not mean that they are imperfect things. Here al-haq means whatever they needed in their situation for their survival is granted to them in a perfect manner. For their survival, they have everything. And for human survival, the humans have everything they need. The bees have everything which they require. The birds of prey and the beasts of jungle are provided with everything they need. So the sense of the meaning of the haqq remains the same. But in every situation, it manifests itself in different ways. The requirement of haqq in case of men, humans are different. The requirement of haqq in case of beasts are different. In case of birds are different. In case of fish is different. So al-haqq here in the final term means anything which is absolutely and perfectly suited to the situation for which it is created. And the perfect wisdom is employed to make it self-sufficient in the environment in which it is made to survive. Right? سأل الأخ عبد الرحمن ما هو المقصود بالحق في الآية القرآنية الكريمة من سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. وأجاب حضرة من المؤمنين على هذا السؤال وقال أنه من أحد أسماء الله الحسنى هو الحق. فهنا نفهم أن كل شيء يحتوي على الصدق تعطى له هذه الصفة وهذه الميزة، ميزة الحق. وهذا ينطبق على كل حالة تحتوي على الصدق. وهكذا الحق يحتاج كغاية ووسيلة للصدق كي يمكن نفسه ويعبر عن نفسه. فالحق في واقع الأمر هو لا يستطيع أن يسير في مسار الكذب لأنهما متضادان وهكذا لا يستطيع أن يتعايشا مع بعض. وقال حضرة من المؤمنين أن الحق يحتاج بالدرجة الأولى إلى حكمة وهكذا يمكن أن ينمو أكثر. فالقرآن الكريم يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون بالحق، أي فسر حضرته أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بدقة وكانت أمور دقيقة جدا، إذ لم يسمح الله سبحانه وتعالى ولم يخلق أي شيء ناقص أو أي شيء إضافي على ما تحتاجه كل الكائنات في هذه الأرض، ولكن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى كانت وراءه حكمة وميزة وكانت وراءه هذه الأشياء التي ذكرناها. ثم ضرب حضرة من المؤمنين بالشهادة التي تعطى في المحاكم الإنجليزية، وهي أن الشخص في المحكمة يقول أنه سيقول الحق وكل الحق ولا شيء إلا الحق. فهكذا يقول حضرة من المؤمنين. هذا هو تعريف جيد لمفهوم الحق هنا. فالله سبحانه وتعالى لهذا الكون كي يواصل الإنسان نوعه وبقية هذه الحيوانات وتدور في هذه الدائرة المتماسكة لم يخلق كما ذكرنا آنفا
أي شيء زائد أو ناقص كي تتطور هذه الحياة في ذلك الأمن والسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى لها. فهكذا يقول حضرة المؤمنين: تبدو أن هنالك في المملكة الحيوانية بعض الحيوانات تبدو لبعض الناس أنها غير محظوظة، إذ هنالك من بعض الحيوانات ليس بإمكانهم أن يسمعوا أو ليست لهم إمكانيات أخرى ولا يستطيعوا أن يروا في أوقات معينة ولا يستطيعوا أن يروا بالمرة. فهكذا ربما لابد أن نفسر هذه النقطة، وهو أن الله سبحانه وتعالى من هذه الزاوية، من زاوية الحق، قد أعطاهم بالضبط كل ما يحتاجون كي يواصلوا نوعهم ويعيشون بأمن وسلام في ذلك المحيط الذي ارتضاه لهم. وهكذا نفس الشيء أعطى للإنسان. الإنسان أعطى له من هذه الزاوية أيضا، من زاوية الحق، كل ما يحتاجه لأمنه ومواصلة نوعه. ويقول حضرة المؤمنين أن الحق هو الركيزة الأساسية في هذه العملية الأساسية التي ذكرناها لحضراتكم. فمثلا متطلبات الحق قد تختلف من كائن حي إلى آخر، فمتطلبات الحق للإنسان تختلف من تلك للسمك والحشرات. فهذا الاختلاف طبعا راجع إلى مواصلة النوع والأمور الأخرى التي ذكرناها. فالحق يقول حضرة المؤمنين هو لكل تلك الإمكانيات والظواهر التي تعطى لهذه الإمكانيات. Now, why is this statement made? What is the purpose? If we cannot certify the statement and verify it by observation, this is just a claim, no more. But in reality, this is a very profound verse which provides us with a very potent and strong argument in favor of the existence of God and in the favor of the supremacy of God, in favor of His perfect wisdom, and in favor of His being the Creator. All these things are implied in this statement. Why? Because if the creation had been automatic and haphazard, if the universe had been created by chance, the chance creations have far more superfluous, unneeded material than the precise one which is needed. If you want to make round balls, you need some earth and make it wet, and then you throw it in the air in the hope that the round ball which you require would be created. By spreading it out in the air, with a sweep of your hands, you throw the kneaded mud in the air. It will split into small pieces here and there. Some of those pieces may be round, but most have absolutely different shapes altogether. Maybe a few are round, but the round piece of earth, like a ball which you require, would also need a size, not just a ball. You may need a ball to fit a particular situation. So you also require a certain size of the ball. Now, by chance, even if the balls are created, a few among all the splattered material of the earth, yet it will be a rare chance needed to produce exactly the ball which you need. So, just by throwing up some mud in the air, this is a chance, blind act, without a particular design. Sometimes animals, when they walk in the mud, they splash mud here and there. So suppose it were a chance, then how can you expect the mud to take a certain positive shape? And every particle, every part of the mud or portion of the mud cannot be expected to take exactly a round ball shape, and cannot be expected to be of the size which is needed. So if you just splash some mud in the air,
every portion of it turns into a perfectly matching size and has perfect rounded shape, then you can say, I have done it with haqq. What I needed, I have produced that. No more, no less. Balls of equal sizes, balls of the size which I needed, they have been created. But they can only be created by design and constant labor to create something which you had designed. A conscious attention is required. Know-how is required. Knowledge of how the mud behaves is required. The temperature at which it will set must be known. So it's a very small thing, a small ordinary thing to create a mud ball or ball out of mud. But if you just splash it in the air and the balls are created, no man will believe that it could happen automatically. Because automatically it should have most of the material gone waste, form into unneeded, unrequired shapes. And seldom, just by a remote chance, will you get a ball created of your requirement of yours and the size you need. Now, this entire universe is far more than a small, amount of mud, a small mass of mud. The universe is immense. I mean, normal imagination cannot perceive how immense the universe is. And if every particle in the universe is created with a purpose and shape, this is haqq. If the moment the universe comes into existence after the Big Bang, every particle of energy turns into a regular shape. Electrons are created, protons are created, neutrons are created. Their respective properties are created in a manner that the number of electrons and neutrons and protons, they determine what properties should be possessed by that particular particle. If all this happens in an instant, and so perfectly that the entire universe is molded into those small, beautiful, wonderful, well-designed particles which you can't see with naked eyes. This is just a very small example of what Allah means when He says, we have created the universe with haqq. But what follows, and when the evolution of the universe makes it more and more and more intricate at every level, when you reach the level of life, how life begins and how life evolves, every step of this evolution is with wisdom. Not a single step can be called a waste product. So the Holy Quran says, why don't you realize this? That the entire universe is created with design, with perfection, with requirement, and not a jot of that universe is wasted or created by chance. Everything is needed. The ecosystem in life, ecosystem in material existence around us, they're unbelievably intricate things and profound things. But the word haqq applies to everything. That is why the wise men, according to the Quran, when they ponder over the creation of God and the secrets and the nature of things, they say, Rabbana ma khalaqta haza batila. Haqq is opposite of batil. Nothing, not a jot is wasted. Everything created is perfectly employed. Now you know the meaning of haqq, but this is not all the meaning. It's just a taste of
what haqq means here in this situation. Please. أضاف حضرة أمير المؤمنين في إجابته على هذا السؤال وقال: لماذا هذا الإعلان الذي قام به القرآن الكريم؟ وإذا لا نستطيع أن نؤيد ما أعلنه القرآن الكريم فما هي قيمة مثل هذه الإعلانات؟ ففي الحقيقة هذه الآية تؤكد على حكمة الله سبحانه وتعالى، وتبرز وتبين وتؤكد في نفس الوقت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذا الكون لغرض معين. فإذا اعتقد البعض أن هذا الكون قد خلق صدفة، فما هي الدقة في هذا وما هو الغرض؟ فقال حاتم المؤمنين وضرب مثال لذلك وقال للأخ عبد الرحمن: بإمكانك أن تأخذ من بعض الطين وبعض الصلصال وتصنع بعض الكويرات وترميها في الجو، فستأخذ أحجام مختلفة، فربما بعضها سيأخذ الحجم المستدير، ولكن هذه الكرات لن تكون بنفس الحجم وليس بنفس المطابقات. ولكن لابد أن تعرف هنا هذه خصائص هذا الطين وهذه الكويرات وكل هذه الأمور. ولكن لما ترميها في الجو بدون أي غرض، فما هو الغرض من ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى لما قام بهذه العملية قال قد قام بها أولا مبنية على حكمة، فهذه الحكمة التي قام من خلالها الله سبحانه وتعالى بهذه العملية الهامة هي أن كل شيء صغير أو كبير في هذا المجال كان له دور هام سيلعبه في بداية هذا الخلق وفي بناء هذا الكون كله. فواصل حتى ابن المؤمنين وقال أن هذه الأحجام المتماثلة التي يمكن أن يقوم بها أي شخص لما يصنع هذه الكويرات، إذا لابد أن يعرف بالدرجة الأولى خصائص تلك المادة. مثلا لابد أن يعرف درجة الحرارة التي تتغير فيها تلك المادة ممكن أن تأخذ شكل، وأيضا لابد أن يعرف أمور أخرى تختص بتلك المادة، حتى الأمور الدقيقة، كي يتمكن من صنعها والتحكم فيها وجعلها تخدمه، وهكذا يمكن أن يسيطر عليها. فهكذا قال حضرة المؤمنين أن الكون شاسع يعني كبير جدا، ولذلك حتى الذرات الصغيرة لها دور هام جدا. فإذا تفكرنا أن كل شيء قد خلق من ذرة صغيرة إلى أكبر شيء في هذا الكون له دور هام ووراءه غاية عظمى. وعلق في الأخير حضرته وقال أنكم إذا رأيتم في بداية الخلق، مثلا في بداية الخلق إذا رأيتم حتى إلى الذرات الصغيرة من إلكترون وبروتون ونيوترون حتى، فستجدون أن هنالك هذه الخصائص قد حددت، وكان هنالك غرض عميق جدا قد تبين منه القليل للإنسان حتى في هذا الزمن. وهذا يقول حاتم المؤمنين هذا هو الحق، وهذه هي القاعدة المبنية على الحق التام، إذ كل شيء صغير أو كبير قد صنع مبنيا على الحكمة. فيقول حضرته إذا دخلنا وإذا وصلنا إلى بداية الحياة مثلا، فستجد وسيتبين لك أن كل خطوة هي مبنية على حكمة. فالقرآن الكريم يلفت أنظارنا بهذا الخصوص أن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى من صغيرة أو كبيرة هذا كان لغاية معينة وكان وراءه غرض معين، ولم يخلق الله سبحانه وتعالى أي شيء زائد، أي شيء لا تحتاجه الحياة ولا تستفيد منه، بل كل شيء قد خلق بحكمة. وهذا هو المفهوم الأساسي للحق الذي ذكرته هذه الآية. ثم قال حاتم المؤمنين القرآن الكريم يذكرنا أن الأتقياء لما يتفكرون في خلق السماوات والأرض بعد أن يعتبروا من هذا يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا. يقول حضرة المؤمنين الحق هو ضد الباطل، وهذا هو الباطل الذي يشير إليه هؤلاء الأتقياء والأصفياء. فهنا نفهم المفهوم الصحيح لهذا الحق. ويقول حضرته في آخر إجابته هذه أن ما قدمته لكم هنا هو نموذج صغير لمفهوم الحق في هذا المجال. There is a it's mentioned in Surah Al-Hadid verse 26 لقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Is Al-Kitab given to all prophets? Read it again. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. The word Al-Kitab can be understood differently. Al-Kitab is normally understood to mean the book of law. So when you speak of Al-Kitab in that sense, then most certainly all the prophets were not granted
a new law and a new book. So, in that sense, all the scholars of Islam are agreed that there is a limited number of books which were revealed to prophets, and their Sharia was binding on all the prophets belonging to their religion. So, when you have a common book, although it is revealed to someone else, but when you are also required to abide by its teachings and to admonish others by that book, then in a manner of speaking, it can be said that we gave them the book. So, the Holy Quran is revealed to Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but it is common to us as well. It has been granted to us as the Ummah of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, in that sense, these prophets are mentioned not to have brought an independent book with them, but to share the books which had been revealed by God to prophets, law-bearing prophets. Other prophets are also sent to seek their guidance from those books. So the books belong to them. It is only in this sense. Or Al-Kitab could be understood to mean not a term